Hello, hello everyone. Hope you're doing great. Uh, write in the chat if you can hear me or see me. Mm-hmm. Okay, hello, hello. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Good evening. Hope we will spend a good time today. Okay. Okay. So as technical, uh, we don't have technical problems. I guess everything is okay. So we will start from three interesting facts. So Uh, maybe you don't know me, yeah, so I will introduce a little bit. I'm Sasha. My name is Sasha. I'm 18, and I will be today your teacher for this grammar marathon. And let me introduce myself. I really like languages: English, Chinese, German, and maybe I have studied every language step by step, a little bit, a little part of the language, maybe Spanish, Italian. They are all really cool, and especially Turkish. This is because of Turkish series. Yeah. So, um, second fact is that I really love cats. I have one who is red, and also I like pigs. Pigs, like they are really cute, especially small pigs. Maybe not big, but small. And the third fact about me is that I am, um, I really like sport, but I am lazy, and this is the fourth fact. I'm a little bit lazy. Okay, so share your facts in the chat. I will be really appreciated to read them. Waiting for some of your facts. Maybe you agree with me. Maybe you also love cats or pigs, or maybe you are a language lover or something like that. So, oh, you love dogs. Yeah, I always joke that there are two types of people: cat lovers and dog lovers. Yeah, so yeah. Let's go. Let's share some information. Are you a dog lover or a cat lover? Or coffee lover? This is one separate group. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Hamsters. Actually, I really like these animals. I had, oh my god, let me count. I don't, 11 rats. 11 rats. Хто не знає, хто такі rats? Криси. But they didn't bite. They are really cute. They are super clever, by the way. So, yeah, rats are cool. But they live only 2, 3 years, and it is really sad to say goodbye to such animals, to hamsters too. Yeah, so oh, cat named Tesla. Yeah, this is funny. Okay. uh okay, this is the dream of my boyfriend, who is really fond of cars. So uh, yeah, maybe if we have together an animal, he will definitely name someone like Mercedes, or I don't know, or Audi, something like that. Okay, so I propose you to move on to the actually to the lesson. Yeah. So let's watch at our first slide. So
let's look at the meme. When you've been dieting for 3 hours, but you're still not skinny. Yeah. So, and for example, my example, yeah, when you've been trying to cook something normal for 3 hours, but even my dog doesn't want to eat it, yeah. So, have you ever had any situations like this when you have been doing something for so long, but it was bullshit? It was bad. It was not worthy. Yeah. So, text me in the chat. Have you ever had? Maybe or one more. My example is, um, I have been learning French for oh my god, for 6 hours, not 6 hours, for 6 years. But still, I can say just bonjour, je t'aime, je suis Sacha, je m'appelle, and so much more. So just a couple of phrases. Yeah. And what about you? Do you have such situations? They are funny, but sometimes pretty annoying. Oh, you're growing crystals. That is really cool. But it's a pity that it dissolved. Okay. Yeah, this situation with cooking, when you are baking, uh, you like had some receipt in Instagram you found, yeah, and you are doing everything according to this receipt, and baking, waiting for your cake to be ready to have it from the oven, yeah, to feed the family, but it's awful, or something wrong with sugar, or something didn't bake as you want, and you're like, oh, thank you so much. Okay, and of course, for a description of such situations, yeah, of such maybe not so pleasant situations, or especially that took us a long time to do, a long period, yeah, we are using present perfect continuous. So let's move on to our main spreadsheet, yeah, about past continuous tense and about present perfect continuous tense. So today we will be talking a lot about the theory, and then after that, we will move on to the practice. So we will start with past continuous tense. Both tense are continuous, yeah. That's why we are comparing them, and they both happened in the past. So, past continuous tense, how do we form it? You need you need to remember that the formula of past continuous is to be in past form plus verb with ing ending. So, we all remember with you, I hope. I hope that you remember. And if I'm not mistaken, you had, yeah, maybe you had with past simple grammar webinar about past simple, yeah? So you might already know how we change to be in past form, yeah? So we change it to was and were. Was if it is singular, and were if it is plural. So if on the side you can see the formula, yeah, as its subject. So subject is like I, you with a, he, she, it. So if we have I, you, no, not you, I, he, she, it, with was, yeah, because it is singular, однина. But with were we use you with a. You need just to learn by heart, вивчити на пам'ять, англійською by heart, серцем, that you is always plural. You завжди множина. So, for example, she was cooking all the morning. Так, вона готувала весь ранок. She was cooking all the morning. If we want to have a negation, we just put not. Like in all languages, I always tell that we have this negative language, не, and in English language, here we have not. So we put this not right near the
to be, yeah? So like was or were is hugging this negative particle, not. So for example, subject plus was, were, not, plus verb with ing ending. So for example, something with video. Can you hear me? Please write in the chat if you can hear me. Okay, my video is lagging a little bit. Okay, so I'm so sorry for that. Oh, I appeared. Okay, fortunately. Okay, something with my internet. But you hear me. Okay, so we are continuing. I told you about that not. We have this like negative particle not, yeah? And we need to hug it. We cannot put it just alone. We need to hug it. Hugged обіймати, yeah? So you remember about was and were, so we put this not right near to was were. Ми ставимо ось цю негативну частинку прямо поруч was were і отримаємо was not or were not. So, for example, she was not sleeping when he came home. Was not, verb, ing. Was not sleeping. Or also we can make a short form. Так ми можемо скорочувати. Буде wasn't and weren't. And in question sentence, we put was were on the first place. Ставимо was were в питальних реченнях на перше місце. Was she sleeping when he came home? Yeah. So was were plus subject plus verb in ing ending. So let's right now talk about usage. So we use past continuous to describe parallel actions. For example, while I was washing the dishes, I heard a loud noise. So, I was washing the dishes, так, я мила посуд. It is continuous action, yeah. I heard a loud noise. So we have two parallel actions, but the second one interrupts the first. У нас дві паралельні дії, але друга перериває першу. Тому що, буде як трошки глупо з нашої сторони сказати, що поки я мила посуд, він слухав шум, так? Він почув. Це якийсь короткий момент. Тому там буде past simple. And you need to remember, please remember that when you have these parallel actions, коли у вас є паралельні дії, то ми перед past continuous, там де у вас є, якщо, наприклад, є коротка дія і довга, так? Past simple and past continuous. Please remember that before past continuous we put while. Перед past continuous ми ставимо while, but before past simple we use when. When. W-H-E-N. Коли. Так? Якщо ми так перекрутимо речення, буде when I heard a loud noise, I was washing the dishes. Ось це дуже важливий момент. Тобто continuous буде while, past simple буде when. Okay, so for two parallel actions. Next one is we use past continuous tense to describe what someone was doing at a particular point in time, yeah? So, I was working in the garden all day yesterday. We know that this action ended. Ми знаємо, що ця дія точно закінчилася, але ми робимо акцент на тому, що ми вчора щось робили. І в нас немає зв'язку з теперішнім, там, майбутнім, чи чим-небудь. Тільки минуле, і воно закінчилося, так? Ми 2 години щось робили, 3, хоч 3 секунди, хоч увесь день, але це закінчилося, і ми просто робимо акцент на тривалості. Next one is that I told you, yeah, to express interrupted action in the past. Щоб виразити ось цю перервану дію в минулому. I was driving to work when I crashed my car. Ось, і ви тепер бачите те, що я вам казала, пам'ятаєте? От подивіться ще раз на перше. Тобто, to describe parallel action, так? Перед I was washing, там past continuous. Ми ставили while. А в третьому, дивіться, I was driving to work when I crashed my car. Тобто там I crashed, past simple, так? І там що стоїть? When. От якраз вам практичні приклади, так? Перед past continuous. While, перед past simple, when. I was driving to work when I crashed my car.
Знову ж таки, одна дія перериває іншу. Я їхав, хтось врізався. Тому що поки я їхав, а хтось врізався, буде як мінімум глупо звучати, так? Хтось може і годину їхати, ми ж не будемо годину врізатися. Okay, and also the last point here is to describe repetition and irritation. We use past continuous, так, щоб виразити наше, по-перше, якщо щось повторюється і також нас дратує. He was always complaining in class, так? Він завжди жалкувався в класі, так? Або, in class, так, в класі. So, let's make a conclusion. We use past continuous for actions that ended. We exactly know that this action ended. We describe parallel actions. Sometimes we can describe parallel actions, like, for example, I was conducting a lesson and she was cooking dinner. Тобто ми можемо описувати дві паралельні події. Я можу робити щось тривале, так? І хтось в цей момент також може робити щось тривале. So, two parallel actions. But also we can describe something, some interrupted actions in the past. Тобто те, що переривається, так? Я щось робила, хтось зайшов. Це переривання дії, тривалої. Also, we are describing the past and we describe repetition and irritation. З past continuous розібралися. Тепер можемо переходити до present perfect continuous. At first we will talk about form. So, you need to remember, я завжди кажу, present perfect continuous, забули як, там 3 великих слова, так? Oh my god. We need to remember that present perfect, how do we form present perfect? And then from continuous, we take only ing form, yeah? So, how do we form it? We take the auxiliary verb. Що таке auxiliary? Допоміжне дієслово have. Якщо це третя особа однини, he, she, it, we use has. So, have has plus been and plus verb with ing ending. So, they have been learning English for 2 years. If we want to make a negation, we put not to auxiliary verb. Завжди ми ось ці частинки допоміжні приєднуємо до допоміжних слів. For example, they haven't, або they have not been, or she has not been, або скорочена форма, they haven't been learning English for 2 years, or she hasn't been learning English for 2 years. Тобто ось цю нот, знову ж таки, ми її обіймаємо, саму її не ставимо і звертаємося до, і ставимо допоміжне дієслово до допоміжного. Боже мій. Ставимо заперечну частинку not до допоміжного дієслова. And when we want to make a question, we put have has, тобто ось ці допоміжні дієслова, на перше місце. Have they been learning English for 2 years? Так? Тобто, головне, пам'ятаємо, що у нас є як present perfect і continuous. Від present perfect ми взяли have been, від continuous взяли ing. Have been doing, have been going, have been studying, have been swimming і так далі. Тобто з цим розібралися. Далі, let's right now talk about usage of present perfect continuous tense. So, we use it to express long actions that started in the past and continue until now. Чому ми називаємо деякі часи складними? Тому що вони мають зв'язок, так? Вони відбуваються. От взагалі, present perfect – це минуле. Так? Я вчив англійську 2 роки. По суті, якщо в українській мові подумати, це минуле. Я вчив, правильно? В минулій формі стоїть. Але має зв'язок з теперішнім. Тому і present perfect, тому що є зв'язок з теперішнім. Тобто, ми ось цим часом виражаємо тривалі якісь довгі події, які почалися в минулому і зараз продовжуються. I've been living in Ireland for almost 4 years. Так? Я вчу німецьку вже там 3 роки. Я вчила 3 роки тому назад почала і досі вчу. So, I've been studying German for 3 years, for example. So, ось це для себе прояснила. Так почалося в минулому і досі триває. Next point is we express recent actions that have clear evidence or results now. Тобто, це те, що ми щось робили, от щось довго-довго робили, не знаю, бігали, або, я не знаю,
Ну так, бігали і прийшли усі такі запихані, з червоним обличчям, так? Або, по прикладу, да? Her eyes are red because she's been crying all evening, так? Вона плакала увесь вечір, тому ми бачимо, що в неї червоні очі. Okay, and the last point here is typically used for shorter, more temporary situations. Зазвичай використовуємо, зрозуміло, що для якихось тимчасових ситуацій. Так? Have they been learning English this week? Вони вчили англійську цього тижня. Тобто, що вам потрібно пояснити про Present Perfect Continuous? Тут ми не знаємо, чи закінчилась дія, чи ні. От в Past Continuous, я завжди кажу, в нас є відрізочок, а в Present Perfect Continuous він не завжди є. Тобто, що головне прояснити? Що це в нас почалося в минулому і відбувається до теперішнього моменту, тому називається перфектний час, він складний. Потрібно шукати ось цю лалочку, так, яка під землею їх стягує, ці дві дії. Далі, також результат. Ну і, звісно, я додам від себе, так, що Present Perfect у нас є. От ми вивчили з вами Present Perfect. Ну, не ми з вами, можливо, ви вчили на попередніх вебінарах, так? Ми там казали про досвід. От, тобто ми можемо Present Perfect Continuous, по суті, це те саме, що і Present Perfect. По суті, те саме. Але тут акцент йде на чому? На слові continuous, на слові тривалий. Окей, так, з цим розібрались. I hope that we coped with it. So, plus, write pluses if everything is clear. Напишіть плюси, якщо теорія зрозуміла, якщо ні, то задавайте питання, або ще раз щось поясню, і нам вже час переходити до теорії, до практики. Вже заговорююсь. Треба менше, мабуть, розмовляти, щоб не заговорюватись. Окей, only pluses. So, let's move on. Так, тільки плюси, тому переходимо і спочатку трошки розімнемося перед основними вправами. So, let's start with the first question. How long were you learning English yesterday? Так, тобто, як довго ви вчили англійську вчора? And let's pay attention to this square, так? You were doing it a particular point of time. Так? Тобто ми маємо використати past continuous. Якраз от зараз ми будемо, ви самі будете наводити ці приклади, так? Окей, I was learning English till night, I was learning English for 2 hours. Так? І зараз ми ось цією невеличкою вправою, так, ми розберемося, знайдемо ось цей баланс і різницю між past continuous і present perfect continuous. Так, she was cooking for an hour yesterday. Да. Воно вже закінчилося, да, тому past continuous. Окей. Да. Тобто, це питання, як суть цього питання в тому, що how long were you learning English yesterday? Як довго ви вчора вчили? Вчора закінчилося, і, в принципі, ніякого зв'язку з теперішнім часом немає, тобто просто, як довго ви вчили? Так, I was learning English for 5 minutes, for example, yeah? Окей. І так, а тепер час другого питання. How long have you been learning English? Як довго ви взагалі вчили англійську? Так, тобто не тільки вчора. Ми не обтяжуємося цим відрізком. Так? Це a long action that started in the past and continues until now. Так? Тобто це якась довга подія, яка почалась в минулому і продовжується до теперішнього моменту. For many years. All my life. Okay.
Yeah, all my life. Мгм. Отож бо, хтось просив там, зі студентів приклади, от вам прекрасні приклади, так, які мають між собою вони, по суті, це як омоніми, так, вони дуже схожі, але тим не менш дуже різні. Тобто, як довго ви вчора вчили англійську, так, це якийсь певний відрізок часу, так. Вчора ви просто зробили домашку і все, так, ви там з 4 по 5 її робили. Це було вчора, це закінчилося і все, молодці. Але, present perfect continuous про більш довгі періоди, так, це триває все життя. А, або це триває вже 15 років. Як ви почали там в першому класі вчити і досі мучитесь, так? І будете мучитись все життя, тому що, ну так, мову ми вчимо все життя. Тобто це довгий період, і ось головна різниця. Так? Тобто past continuous створює рамки, нас трошечки закриває, це певний відрізок, можливо, короткий, можливо, трошечки подовше, але present perfect continuous – це такий, знаєте, ось тут буде написано, як в математиці, дужка там буде 1, і далі буде плюс безкінечність, або як воно навпаки пишеться, безкінечність плюс, тобто воно там ще довше і довше триває. Так, і може тривати все життя. Окей, so let's move on to the next slide, так? And right now we will fill in the gaps. Так, будемо вставляти пропуски using the verb in brackets. Так, у нас є слова в дужках, and we need to use present perfect continuous or past continuous. So, let's start with the first. Давайте почнемо з першого. Угу. 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 Супер. Так, я, якщо що, не спішу. Я завжди лечу поперед планети, але потім, коли ми на 5-му, люди ще перші відписують. Тому я так, поки що мовчу, буду давати вам час. От, чат зупинився. Добре. We were riding bikes the whole day yesterday. Ми каталися на велосипедах увесь день вчора. Так, вчора закінчилося, ніякого зв'язку теперішнім немає, тому просто we were riding. Так, ми каталися, past continuous. Супер, давайте переходимо до другого. Бачу одне і те саме питання. Як потрапити на курси, сконтактувати менеджерові. Okay, in the second sentence, in the second sentence, we will use present perfect continuous. How long has he been waiting for me? Так, як довго він на мене чекав, це було якийсь період, і він, можливо, зараз ми підійшли, він все одно нас чекав, так, тому це дуже такий довгий період. How long has he been waiting? І це також в нас є тут зв'язок з теперішнім. Так, супер, давайте третє.
Да. Look for – це в нас фразове дієслово, яке, по суті, синонімічне до find. Look for, find. Ну, тільки find – це більше як знаходиться, а тут, так, look for – шукати. You're right. I have been looking for a hotel since morning. Як я сказала, так відрізок почався і не закінчився. I have been looking for a hotel since morning. Зранку. Тобто ми не знаємо. Ранок там закінчився, ні. Окей, так, давайте четверте. Супер. Тільки тут прив'язуємося до Лілі and Енді, так? І як в нашій мові. Там хлопці грали. Ну, окей, там я не знаю, які імена там. Ну, окей, Ліля і, наприклад, Андрій грали. Так, ми не скажемо Ліля і Андрій грала або грав, тому да, прив'язуємося до повного суб'єкту, грали, тому буде were. Were Lily and Andy playing tennis at 4 o'clock yesterday. О 4 вчора. Так? Тобто це вже закрита ламочка, так? Це вже певний відрізок часу, тому тут на past continuous. Окей, переходьте до 5-го, я поки що поговорю. Пам'ятаємо, так, обов'язково, ви вже вивчили багато часів і на граматичному вебінарі, і взагалі в англійській мові, так? Пам'ятаємо, що коли у нас continuous, ми y зберігаємо. Тобто play, так написали y і ing. Нікуди його не губимо, тому що люблять писати playing просто ing, а y кудись його гублять, на жаль. Okay, so how long have we been watching TV? Да, тут є зв'язок з теперішнім, як довго ми дивилися телевізор, так, зараз ми це як питаємо, це почалося і триває, можливо, окей. So, what about this 6? Sixth sentence. Да. Тут йде переривання однієї дії іншою, так? And pay attention to the second part, yeah? Somebody interrupted him. Interrupted, past simple, так? І в нас стоїть when. Про це пам'ятайте. Якщо past simple – when, якщо past continuous – while. Не втомлюся це повторювати, тому що плутають, і потім звідси і помилки більш з лексичної сторони також. So, yeah, Richard was telling a story when somebody interrupted him. Was telling. Да, past continuous. Він розповідав, хтось перервав. Super. Let's move on to the 7th. About James and Rachel. But yeah, pay attention that this is a question, да? Тому там перед James and Rachel також має бути пропуск. Пам'ятаємо, як задаємо питання в present perfect continuous. Да? Ставимо допоміжне дієслово перед JNR, James and Rachel. Так буде have James and Rachel been traveling since May. Знову ж таки, цей відрізок не закритий.
тобто дуже довгий період часу. Have they been traveling? Super. Let's move on to the 8th. Переходимо до 8-го. Окей. What was the man reading when you saw him? Да, тут у нас є дві паралельні дії, вони там одна переривається іншою, тому буде past continuous. What was the man reading when you saw him? Знову ж таки, тут бачите saw, past simple, поставили when. 9. Ми майже закінчили ось цю вправу. Super. Since. We have since, that's why we use present perfect continuous. Has it been snowing since midnight? Okay. Has it been snowing? Okay, and let's move on to the tense. Так, і 10 речення в нас ще залишилось. Okay, yeah. Who was she calling? The whole evening, we don't know if it is ended, yeah? So, if it ended. So, who has she been calling the whole evening? Так, вона увесь вечір комусь дзвонить, ми не знаємо, закінчився вечір чи ні. У нас немає на це ніяких тут крючків немає, за що зачепитись. Okay, so, present perfect continuous. So, what conclusions should we make from this slide? Да. Да. Тому ми не знаємо, закінчився вечір чи ні, тому present perfect continuous. So, what conclusions should we make from this slide? That when we have past continuous, we either have either or, це либо-либо. Either we have like two parallel actions and one of them interrupt the second one or a continuous one, yeah? Or we have like some period of time that is closed, yeah? So some like yesterday, we know exactly that it ended. And present perfect continuous is when it started and we don't know about the end. We know nothing, yeah? So it is unknown. Okay. So let's move on to the all and whole. В принципі, однакове, так? All evening – весь вечір, whole evening – цілий вечір, так? Або також весь вечір. Вони синонімічні. All і whole. Okay, so let's move on to the next slide and let's
translate these sentences. We have 6 of them, so let's go. Okay. The actress Mila Kunis, yeah. And you know this, yeah, we had this example. She has been learning Ukrainian for the whole life, all her life, or the whole life. Yeah, it is never mind. So, present perfect continuous has been learning or has been studying. Yeah, because she's doing it like from one moment till forever. So that's how it works. Okay, what about the second sentence? You're right. Yesterday I was watching. It it ended yesterday. Yeah, yesterday I was watching New Wednesday series for 8 hours. Actually, did you watch? Because I didn't. Everybody watched around me, but I didn't. Maybe I should plan this evening this way. Actually, if you watched, do you recommend? Do you recommend watching or no? Is it interesting or something like that? Okay, I should really try it because I have nothing to do in the evening. So you know what I will do. Okay, okay. So thank you. I should watch really, and let's move on to the third sentence about Hulk. Okay. Yeah. He Hulk hasn't been visiting or attending or going. Everything is okay. Hasn't been visiting a gym since that moment when he got his superpower. Yeah, because he stopped doing that and it still lasts. Okay, so good job.
Super. Let's move on to the fourth. Super. Okay. You're right. Yesterday it was raining. Yeah, and I was reading a book. It's when, like I told you, yeah, we can have two parallel actions. Yeah, with one continuous action and the second one. It was raining and I was reading. Super. Uh, super. Okay, let's move on to the fifth about my wife. Yeah, it stopped. We know this. So she was shopping. My wife was shopping for 5 hours yesterday. It's a lot. That's really a lot. Yep, you're right. So was shopping for 5 hours yesterday. Okay, super. We know that it ended. It's past continuous, and the last one, the last sentence, but not the least. Так, you're right. When it ended, it also ended. So I was working till midnight yesterday. Yeah, because my wife was going shopping with my credit card yesterday. Yeah, two past continuous actions. Because why? Because it ended yesterday. It didn't last till the present moment. Okay, super. We translated all the sentences. You did a great job. So, and let's move on to the next slide. Right now, you need to cope with these mistakes. So, if I'm not mistaken, how many? One, two, three. Okay, five mistakes. We need to find five mistakes. So let's find the first one. Super. Okay.
You're right. I have been learning already. Yeah, because it happened in the past and it lasts still. So I have been learning. Super. Okay. Let's find the second mistake. Yeah, we have 10 sentences and 5 mistakes. So some sentences are okay. 5 of them they are okay. We weren't learning English at school. You're right. We weren't. Because it's plural. Okay, let's find the next mistake. Yeah, next mistake is I was watching. Yeah, in six sentence. I was watching the webinar yesterday. Yesterday ended, and that's why we use only past continuous. I was watching. Super. Let's move on to the next slide. Or to the next mistake. So the fourth. Yeah. So with seventh it is okay, and you're right. With eight, I have been studying hard since Monday. Have been studying hard since Monday. Super. Because it still lasts. And the last mistake. And the last mistake is you're right. Yeah, I was recording in 9 sentences. Yeah, for example, yesterday I was doing my task for 20 minutes and I was recording a video for 30 minutes on Monday. I was doing it. It's past continuous. Yeah. You're right. About six sentence. Так, ми маємо знати певний період часу, але тут в нас просто тут усюди, так, стоїть щось там таке. Мається на увазі, ми просто порівнюємо 2 часи, так? Present perfect continuous and past continuous. От, деякі, от щодо I was having German, не можемо так сказати, тому що деякі слова в нас stative verbs. Так, деякі слова ми не використовуємо в цьому в continuous часі. Так? Тобто є певний час, певний ліст, певний список, боже мій, певний список цих слів, так, і ми їх не ставимо в continuous час. Чому? Тому що це просто як констатація факту, так, наприклад, любити. Там я там когось люблю. Не треба казати скільки, то просто констатація факту, так, тому що немає сенсу сказати, що щось то там триває стільки-то чи стільки-то. Або дієслово бути також стейтів, have також стейтів. Тільки у фразах, наприклад, так, have breakfast, have dinner, снідати, обідати, звісно, там воно буде